Thank you very much, Maurice. Maurice, and I give a big hello from Miami, Florida, in the United States of America to all of you Polish people, and it's great to see such a wonderful turnout. Annette powiedziała, że wita was bardzo serdecznie z Miami na Florydzie. Bardzo się cieszę, że będzie tyle osób. Annette, there are more than 800 people in the room. More than how many? 800. That's wonderful, wonderful, wonderful. Congratulations, Mario. This is a success, surely. Of course. Annette powiedziała, Mario, gratuluję ci, to jest na pewno sukces. No to zapytamy parę pytań. Annette, we're gonna start with the first question. Okay. When and where you were born? Czyli zapytałem, kiedy i gdzie Annette się urodziła? Well, I was born in the United States, in Asheville, North Carolina, in the mountains of Asheville, North Carolina. This was in 1942. Okay, Annette urodziła się w 1942 roku w północnej Karolinie. Annette, what made you grow vegan? Why did you make that decision? Dlaczego się zdecydowała, żeby być weganką czy surową weganką? Co spowodowało tę decyzję? Well, it started long ago. When I was born, I was raised in a family that ate everything. Okej, Annette, zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Annette urodziła się w rodzinie, w której jadło się wszystko. But in 1963, when I was 21, my life changed. Ale w 1963 roku, kiedy miałem 21 lat, moje życie nagle się zmieniło. What happened is in 1963, at the age of 21, I began to abhor the dislike for animal flesh. What did you, because you've been breaking up, what's happened with the animal flesh? I began to abhor it. I started a terrible dislike. I no longer wanted to eat animal when I was 21 in 1963. Annette w pewnym momencie poczuła, że w ogóle nie potrzebuje jedzenia mięsa, nie potrzebuje części ciała zwierząt. W 1963 roku. So what happened is one morning, my husband and my family, my children, my two young children, we had breakfast. My husband was a butcher, and we had breakfast with ham and bacon and some other meat, probably sausages, with everything else that we were accustomed to having. But that was the end of that. At the end, later on, I W 1963 roku miała to śniadanie, na którym był bekon, czyli boczek, parówki, jakieś inne kawałki mięsa, ponieważ jej mąż był rzeźnikiem. I had taken meat from the freezer for the evening meal, and while I went to check the thawing of the meat, I looked down at it, and all of a sudden I developed this feeling I no longer wanted to have anything to do with it. I didn't want to smell it. I didn't want to look at it. I didn't want to taste it. Czyli kiedy zjadła to śniadanie, podczas tego śniadania coś zaczęło się z nią dziać, ale dopiero wydarzyło się wieczorem, kiedy wyjęła mięso z lodówki, żeby przygotować wieczorne jedzenie, popatrzyła na to mięso i mówi, ja nie chcę mieć więcej nic z tym wspólnego. So that's where it all began, with the abhorrence, the dislike for animal flesh. And that was the beginning. And it had nothing to do with health at that time. Okej, czyli to był taki początek, czyli najpierw zniknęły pokarmy odzwierzęce z Annette życia. I to był początek tej drogi, bo to była taka droga. But I began to notice a difference in the way that I felt having abstained from the animal flesh. Ale natychmiast zauważyłam różnicę, kiedy ustawiłam jedzenie zwierząt, natychmiast poczułam różnicę w swoim ciele.
Now, I have to tell you that before, when I was eating animal flesh, if somebody pretended they had a cold, I would get down really sick with the sniffles, with runny nose, and just everything would be, I would show an individual how to really be sick. Even if they were pretending, I would show a person how to get sick. That's the way it was before when I was eating the animal flesh. Kiedy jadłem jeszcze zwierzęta, kiedy ktoś koło mnie przychodził i był jakby chory, czyli leciał z nosa, czymś się, ja czułam się tak jak ta osoba. Natychmiast jakbym się od niego zarażała. So because I noticed that difference, that I wasn't getting colds the way that I had, Ponieważ zauważyłam bardzo szybko, że już się teraz nie przeziębiam, jak odstawiłam mięso. and also something else changed. I noticed that my energy level increased. I used to be kind of sluggish when I ate the meat. It sort of weighed me down. But when I stopped eating it, my energy level increased. Ale bardzo szybko też zauważyłam wzrost energii. Kiedy jadłam zwierzęta, energia była w dole. Kiedy przestałam jeść, energia poszła do góry. So because I was noticing these different changes, the energy level, I wasn't getting sick the way that I had, I felt better, and my mind seemed clearer, I decided that there must be something to what I have, this thing with the meat. So I began to read material that showed me that yes, there is, it makes a difference in what we put in our bodies. Nie do końca to wtedy rozumiałam jeszcze, ale na przykład te wszystkie objawy, o których wam wcześniej wspomniałam, czyli nie przeziębiałam się, miałam dużo więcej energii, spowodowały, że zaczęłam myśleć, że musi to być połączone właśnie z mięsem. Czyli to jest dobry kierunek, potrzebuję odstawić kawałki zwierząt ze swojego pokarmu. So the next step was, since I knew that it made a difference what I was putting into my body, I thought, well, okay, what's the next thing? Reading the way that I do, I came across material that told me about fine sugar and flour being depleted of all of its nutrients. So that was my next move. I gave that up. I abstained from all of that. Ponieważ lubię czytać, jak widzicie, za Annette jest wspaniała biblioteczka. Annette szybko znalazła następne książki na temat zdrowia. Zauważyła, że w książkach było napisane, że tak samo cukier rafinowany czy mąka, którą spożywała, również może powodować objawy różne w jej organizmie. I to był jej następny krok. Odstawiła cukier, odstawiła mąkę. And then the next step that I did was the eggs and dairy products, because they're mucousy. They cause mucus in the body. So I gave that up. Through my readings, I'm what you call a bibliophile, a lover of books. And so having read material that led me further onto the path, I gave up. The next thing was the dairy products. Czyli następnym krokiem, bo na początku jeszcze były jednak jajka i było mleko, ale następnym krokiem było odstawienie jajek i odstawienie mleka. Ponieważ zaczęłam bardzo dużo na ten temat czytać, zauważyłam, że te wszystkie książki wprowadzają mnie w jednym kierunku. Potrzebuję zrezygnować z pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Ponieważ na przykład pokarmy tak zwane dairy mleczne powodują bardzo dużo infekcji w moim organizmie. So you see, it was a progression. It didn't all happen at once. And this is what I advise people, that you don't try to do everything at one time. You take steps, because you can sabotage your efforts. Okej, czyli jak widzisz, w moim przypadku to się zmieniało po prostu co jakiś czas. Czyli wprowadzałem nowe zmiany w swoim życiu co jakiś czas. I to mówię do ludzi, których spotykam. Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby natychmiast ze wszystkiego zrezygnować, rób pomałymi krokami. Najważniejszy jest kierunek, w jakim zmierzasz. Jeśli masz jeszcze na przykład, już dodam od siebie, jeśli masz jeszcze jakieś pokarmy gotowane, to na razie przeczytaj przez ten okres przejściowy. So later, I came in the knowledge about raw foods, and I thought that was so strange. I'm going raw. Haven't I done enough? I'm not eating cooked foods. I was eating cooked foods. I'm not eating meat. I'm not eating dairy products. I'm not eating any fish, any fowl, or any of that. So I just stop eating cooked foods. But the thing is that I recognize the benefits of when you eat something in its natural raw state, it's more beneficial for you. So I thought about it. Czyli następnym krokiem było odnalezienie diety surowej, czyli witarianizm. I tak sobie myślę, przecież to jest takie dziwne. No nie odstawiłam już pokarmy od zwierzęcej,
nie jem ich, ale teraz miałabym przestać gotować i jeść tylko same surowe jedzenie. To już dodam od siebie, to było 27 lat temu, jeszcze praktycznie nikt o tym nie mówił. And I have to tell you that my first attempt at eating all raw was not successful. I went about a week and I thought, oh, this is not working, because I was trying to sustain myself on salads alone, and that wasn't working. My taste buds were saying, girl, you have got to put some zeal in this raw deal. Okay. To pierwszy tydzień, kiedy Annette zdecydowała się na przejście na totalnie surowe odżywianie, nie okazał się sukcesem, ponieważ ona jadła tylko same sałatki. Nie było kogoś, kto by mógł jej podpowiedzieć. Jadła sałatki i nie czuła się najlepiej, bo tego było za mało. Myśli, muszę się więcej dowiedzieć na ten temat, żeby nie stracić tej energii swojej i żeby czuć się dobrze. So what happened is I regrouped and I started creating foods that my palate would enjoy. And I started to create different foods that were raw. And I started to do a lot of sprouting. And I found my place. And eventually, of course, you know, I have the Annette's Raw Kitchen, which shows people how to prepare delicious, mouth-watering, non-cooked foods. That's the Annette's Raw Kitchen DVD. And of course, you know, I have the books. So, but that's how it all started. So now I am where I am, and I'm loving where I am. Perfekt. Czyli tak, Annette podjęła decyzję, muszę stworzyć sobie swoje własne jedzenie i zaczęła od kiełkowania nasion. Kiełki okazały się dla niej takim okresem przejścia właśnie z kiełkowania na całkowicie surową dietę. Zaczęła tworzyć kuchnię, na nowo budować kuchnię w swoim domu, a później uczyć innych, przekazywać wiedzę. Stworzyła serię DVD, napisała książki, pokazała ludziom, jak ona się odżywia i w ten sposób zyskała na popularności. Perfect, Annette. So you look beautiful. Annette, wyglądasz przepięknie. Well, thank you very much. Muszę powiedzieć, Annette, widać na tej zmarszczki na twojej twarzy. Annette, we cannot see any, I forgot how to say, wrinkles on your face. How is this possible? Well, what can I say? I think that if we take care of ourselves, it's like with everything else, the mind, the body, I think we can carry ourselves into because you know, tomorrow is my birthday. I will be 77. And I like to say 77 years young, because I think it's a difference in being 77 years old and 77 years young. Now you want to say that and then I'll tell you some more. Okay. To Annette mówi tak, to jest po prostu zmiana. To jest zmiana w podejściu decyzji na poziomie umysłu, na poziomie odżywiania i to wszystko wpłynęło. To są po prostu lata, kiedy Annette po prostu się nie starzeje. Zatrzymała proces starzenia w swoim organizmie. Każdy z nas może podjąć taką decyzję. Na szczęście Annette podjęła i możemy za nią jakby tutaj ruszyć. Okay, Annette. Well, it's just taking care. And I have always, for a long, long time, you know, I've been a vegetarian for 54 years and a raw foodist for 34. So I have been in the process of just taking care of myself, in addition to eating well, drinking well, getting enough exercise for the mind and the body. And of course, getting enough rest. And I think rest is determined by the individual's needs. And also having a positive attitude and getting enough sunshine when you can. Okej, to Annette powiedziała, od 54 lat jest na diecie roślinnej. Przez 34 lata spożywa tylko pokarmy surowe. Bez żadnego przetwarzania termicznego. Dlatego tak wygląda. Ale również ćwiczy. Ćwiczy swój umysł, jak również swoje ciało. Dba o siebie, świadomie podejmuje decyzje, jakie ma po prostu życie. So I think that all of this attributes to living well. When we live well, take care of ourselves, I think it affords us the opportunity to be psychologically, physiologically, and spiritually sound. So there's no need to be decrepit at my age. Okej, czyli Annette mówi, jeśli zadbasz o siebie, jeśli zadbasz o swoje ciało, o swój umysł, nie musisz się
wcale starzeć. Możesz w 77 lat powiedzieć, że jesteś osobą młodą. Mam tylko 77 lat. I tak naprawdę się czuję, naprawdę ja wczoraj rozmawiałem z Annette i tą energię, którą Annette przekazuje w każdych słowach, ja po prostu tą energię czułem, jakby ona we mnie tą energię rzucała. Mam tyle energii w swoich słowach, w swoich przekazach, że to jest coś niesamowitego. Annette, zapytam, czy nie brakuje czegoś w jej pożywieniu, to ona robi sobie badanie, okej? Annette, the question is there anything missing in your diet? Did you do any, or do you do any regular checkup with your doctor, or do you have any, you're missing something in what you eat? I'm sorry, Marios. I'm not getting the question too clearly. Are you missing anything in your diet? Do you do any regular checkup with your doctor, like results, tests for your body, for your blood? Are you missing anything? Just eating raw. Well, I will tell you this. I don't do. I haven't been to the doctors in so long because I figure that I'm my own, and I don't recommend this for everybody, but I figure that I'm my own best doctor because I don't think that if I'm not feeling the need, then I don't visit the doctor. However, someone did a live blood test on me and said that I have the best blood that they've ever seen. So I'm going to go with that. Okay, perfect. To zapytałem, tak jak powiedziałem, Annette, czy robisz sobie badania. Annette powiedziała, nie chodzę do lekarza, nie pamiętam kiedy byłem u lekarza, ponieważ podjąłem kiedyś decyzję, że skoro czuję się dobrze, to nie potrzebuję lekarza. Także nie chodzę i ona się czuje świetnie. Natomiast ktoś zrobił na niej badanie krwi, żywe badanie krwi, może żywe badanie kropli krwi, powiedział, że nigdy w życiu nie widział takiego rezultatu. Annette, Yes. zapytamy się te zachowanie pytanie z przodu. Zapytam, ona nigdy nie choruje. Annette, are you ever getting sick? Do you have any illnesses? Do you get sick, cold, or anything? Let me say this to you. When people ask that question, if I'm ever ill, I don't like to use definitive terms like never, always, everybody, that kind of thing. But seldom, if ever, is there anything wrong with me? And if there is, I know how to remedy it naturally. Perfekt. To Annette odpowiada, nie lubię takich sformułowań. Nigdy, wszyscy, nikt, zawsze, po prostu. Tego nie lubię i tego nigdy nie używam. Ale jeśli czuję się nie tak jak trzeba, to znam fajne sposoby na to, żeby już się tak nie czuć. I must ask this question, Annette. Would you consider to come to Poland one day? Listen, with this group being so warm, I'm sure I would be welcome in Poland, and we're not going to discount that. We shall see what the future holds. Okej, czyli zapytałam Annette, czy kiedykolwiek przyjedzie do Polski, czy kiedykolwiek zdecyduje się, żeby do nas przyjechać. Dziękuję bardzo za serdeczne zaproszenie i tak jak nie używa nigdy, czy zawsze i tak dalej, trzyma kciuki za to, że tak się wydarzy, ponieważ zakłada, że coś takiego może się dzieje, że w życiu wydarzy, że przyjedzie kiedyś do Polski. Powiem na to, żebyście zaśpiewali dla Annette. Tak, 200 lat, śpiewamy dla Annette 200 lat, czy 100 lat, a mamy nawet nie zrobimy. Zaśpiewamy 100 lat, bo będzie to ładnie brzmiało 100 lat, a my i tak życzymy Annette wieczności, okej? Tak? Zaśpiewajmy 100 lat, ja powiem Annette, żebyśmy zaśpiewały po polsku, później zaczniemy na raz, dwa, trzy i wszyscy razem zaśpiewamy, okej? Annette, what we decide, we're gonna sing in Polish a happy birthday song to you. Oh! Would that be okay? Only Polish, I'm not gonna translate, but we're gonna start on the count of 3. 1, 2, 3. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. You know, Marios, I wish, Marios, can you hear me?
Yes, I can hear you. Listen, I wish I had a recording of that. I wish I had a recording of that. Thank you so much. Thank you so much. That's beautiful. Okay, Annette, how long you attempting to leave? How long you attempting to leave? How long do you think you're gonna live? 100 years, 200 years, 500 years? Well, let me say this to you. It does not matter. Of course, we want to live. Longevity is important, but more important is quality life. If I got listen. Aneta powiedziała, że nieważne jest długość, ważna jest jakość życia. I have to say this to you. If I drop dead while I'm speaking to this audience, this Polish audience, tell them she lived well. And that's what's important. I want to be psychologically, physiologically, and spiritually sound at whatever age I am. So we want to have longevity, but we want more of a quality existence, all right? That's why I'm asking all these questions, because I wanted to hear from your words. So Annette powiedziała, że nawet jeśli by się teraz wydarzyło, że skończyło się moje życie, kiedy rozmawiam raz z sobą, powiedz dla słuchaczy, że ja żyję życie najlepsze, jakie mogę żyć. Jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o po prostu szczęście moje, ja mam po prostu cudowne życie. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie do Annette? Wszystko, jedno pytanie. Co byście chcieli wiedzieć? Jedno pytanie. Okay, Annette, very important question. Pytanie było, czy dzieci są też na surowym jedzeniu? You are raw vegan. Who else from your family? Does your kids eating raw food as well, or they not? Well, my son, you've seen Amos, my son, on video, right? Yes. He's there. My husband and my son do not eat meat now. They're not completely raw like I am, but they don't eat. They have taken meat out of their diet, because I have to tell you, go say that to them, and I'll tell you something else. All right, about my husband. Okay, perfect. To Annette odpowiedziała, wszyscy usłyszeli, tylko wysłuchajcie. Annette powiedziała, że nie zawsze tak było, ale teraz jej mąż, którego widzieliśmy na filmie, jak również syn, nie jedzą już zwierząt. Okay? Shall I continue, Marios? Yes. Well, let me tell you, in 2016, my husband had a stroke. Okay, w 2016 roku mój mąż miał zawał. Now, he was getting better, and our son Amos moved back home to be sure that he could take the burden off of me and to help with his father. All right? Let's go. Go ahead. Now, he was progressing good, and we moved into 2017. And then what happened is in February of 2017, we noticed that his speech was stirring. Okay, czyli w 2017 roku, w lutym jednak zauważyliśmy, że jego to, co mówi, w jaki sposób mówi, niestety jest coraz gorsze. So we took him to the Veterans Hospital, and they examined him because we were thinking maybe he's having another stroke. He wasn't having another stroke, but he had something. They found that he had something that I had never heard of called stenosis, which is a narrowing, not a hardening, but a narrowing of the arteries. Okay? Okay, czyli zabraliśmy do szpitala i co się wydarzyło? Zaczęły się zwężać tętnice w ciele mojego męża. Nie słyszałem. Wcześniej słyszałem o spadnieniu tętnic, a teraz się okazało, że to było zwężenie. So, what happened is when the team of doctors were in his room, about 7 neurologists, team of neurologists they were in his room, and from my husband's bed, we were facing them, and when he was talking about the surgeon coming by so they could open up the artery. Go ahead. Mieliśmy w pokoju, kiedy było razem z nami kilku neurologów,
lekarzy, którzy mówili o tym, że będziemy robić operacje, żeby rozszerzyć te tętnice, bo są za wąskie. I asked her this question, the head neurologist. Would you agree that this is diet related? And without hesitation, she said yes. Okej, zapytałam o lekarza prowadzącego, czy to, co się stało z moim mężem, może być powiązane z jedzeniem, czyli z dietą, którą on prowadzi. A ona powiedziała, absolutnie. So when she said that, my husband said from his bed, he said, well, I'm going to do what my wife tells me to do. Okej, czyli w tym momencie mój mąż to usłyszał i mówi, dobra, będę w końcu robić to, co moja żona każe mi od lat robić. So I said, uh-oh, he's mine now. Okej, czyli powiedziałam, no, w końcu jest mój. Because you understand, Marios, I have never tried to, well, I don't try to, anyone who is not interested in what I have to say, I don't get on a soapbox and preach to anyone, nor do I try to convince those who do not wish to be convinced, even my family. Okej, czyli ja zawsze podejmuję taką decyzję, żeby nikogo nie przekonywać do tego, co robię. Nawet czy to będzie moja rodzina, czy to będą najbliższe osoby. Ja po prostu nie przekonuję ich do tego, co ja robię. But when he put himself in my hands, I said to him, well, listen, I'm not going to try to make you all raw because we don't want to sabotage your efforts. Let's just take you off of all animal products, no animal products. You can still eat cooked foods, but no animal products and no dairy products because they're so mucousy, you see? So that's how we got started. So as of February the 16th, 2017, that's what happened. All right, so let's. 16 lutego 2017 roku podjęliśmy decyzję, że nie będziemy przychodzić całkowicie na surową dietę stową, ponieważ przez te lat się nie zdecydowałeś, to nie będziemy cię teraz leczyć. Odstawimy na początek wszelkie pokarmy pochodzenia zwierzęcego w swojej diety. So the first things that we noticed, the first improvements that we noticed were his diabetes improved so much that the doctor changed his medication and changed the amount of times that he was taking it a day. We noticed that his blood pressure was lowered. And one biggie, I don't know about in Poland, but one biggie that he had was constipation. And he was taking this medication and he had to take a lot of it. But when he changed his diet, he started going to the bathroom 2, 3, 4 times a day. And that continues to this day. So those were the immediate things that we noticed. And I'm going to tell you the biggie. All right, go ahead. Okay, czyli od razu zauważyliśmy, że insulinooporność cukrzyca zmniejszyła się. Lekarz zmniejszał leki, ponieważ ta cukrzyca była coraz niższa. Nadciśnienie zaczęło spadać i mój mąż miał problemy z wypróżnieniem, czyli zaparcia, nie mógł się wypróżnić. A tutaj się okazało, po zmianie diety zaczął chodzić do toalety 2-3 razy dziennie i do tej pory to trwa. Ale teraz powiem wam coś wielkiego. Now, we went back to the doctors. I have to tell you that narrowing that I told you about was 85% closure. You don't have to be a mathematician. Do końca. To, co się wydarzyło, to ta tętnica, o której mówiłam, była zwężona w 75%. Poszliśmy do lekarza. Yes. So, when we went back to the doctor 4 months later, this was in February of 2017, then when we started that. Then we went back 4 months later in June for him to be checked again. Well, it brought me to tears because I wasn't looking for a regression per se. I was looking for a stoppage. I didn't want it to go beyond 85. And then later, of course, we could do the difference, start thinking about regression. Tell him that. Okay. Czyli na przykład, kiedy wróciliśmy do lekarza 4 miesiące później, moim marzeniem było to, żeby zatrzymać, żeby nie było więcej niż 85%. Ale jak usłyszałem tą wiadomość od lekarza, to po prostu zalałam się łzami. But the neurologists told us that it was regressing. So it wasn't getting more, it was digressing. And this brought me to tears because, I mean, like I said, I wasn't expecting that. So we know that it made a difference in what he was putting into his body. Okej, to co spowodowało, że się rozpłakałam, czyli moim marzeniem, jeszcze raz przypominam, było to, żeby zatrzymać te zwężenie, żeby te zwężenie nie było coraz
To, co spowodowało, że się rozpłakałem, to było to, że lekarz powiedział, że zwężenie się rozszerza. Tętnica się rozszerza. Tego nie spodziewałem się na pewno. And so it was interesting because the neurologist, when our son wheeled him to the bathroom, the neurologist wheeled around and looked at me and she said, so exactly what is your diet? She said, you don't eat any meat? And I said, no. She says, may I have one of your cards? Okej, co się wydarzyło? Lekarz zapytał, to jak to jest? Co to za dieta? To nie jest żadnego mięsa? Czy mogłabym od ciebie dostać wizytówkę? So, you know, I took him upstairs to get his medical record, which was 366 pages. They put it on a CD because, of course, I'll be writing about this because that's a testimony. It made a difference in what he was putting into his body. I po prostu zauważyłam, że całe te wszystkie badania, ponad 366 różnych badań było przeprowadzonych. Nie wiem, jak to możliwe, ale tak było. Zauważyłam, że to, co zmieniliśmy w jego życiu, zmieniło jego wyniki. I wanted to share that story with your audience to let them know it does make a difference. And he's questioning, why didn't I do this before? Because he's going to the bathroom with such ease, and that's a biggie for him. Czyli Annette mówi, że to wszystko, mówię to po to dla słuchaczy, żebyście zrozumieli, że każda taka zmiana powoduje, że jest dużo lepiej. I po to mówimy, po to robimy, bo mój mąż teraz chodzi do właściwością. So I think, you know, just to let people know that it makes a difference, to be sure. You know, I often tell people that definitely without good health, financial wealth is meaningless. So we just have to really, really consider what we are doing to ourselves, what we are putting into our bodies. It does make a difference. Czyli Annette powiedziała, tak naprawdę to jest bardzo ważne. To, co wkładamy do swojego ciała, to czym się odżywiamy, ponieważ bez zdrowia, jeśli będziemy bogaci, to nie ma to żadnego znaczenia. Zdrowie powinno być dla nas najważniejsze. Okay, Annette, we're going to finish because we have still another thing to do tonight. We want to thank you so much for being with us. Podziękujemy Annette jeszcze raz za to, co nam zrobiła. It was my pleasure. Send those who speak English to my website, Marios. Want to say what? Those who can get my material in English, send them to my website. The website is AnnetteLarkins.com, yes? That's it, yes. Okej, czyli jeśli chcielibyście się dowiedzieć coś więcej, zobaczyć materiały, które Annette przygotowała, wejdźcie na stronę AnnetteLarkins.com. Jest sporo filmów, ale tych w języku angielskim, ponieważ Annette po prostu rozmawia po angielsku. Once again, Annette, thank you so much for being with us. We hope you're going to be with us here live, because then we can talk to you, see you, touch you, and see how the 77 years young woman looks on 54 years of plant-based diet. It was a pleasure. Thank you all. Thank you so much. Bye-bye.